some measurement. Trabecular iris angle measured with its apex at the iris recess and the arms of the angle passing through a point on the trabecular measure at 500 micrometer from scleral spur and the point of the iris perpendicularly opposite. Here I have measured the trabecular iris angle and it is 26.06 degree. Now angle opening distance. The distance between the posterior corneal surface and the anterior iris surface is measured on a line perpendicular to the trabecular measure 250 or 500 micrometer from scleral spur. Here from scleral spur there is a imaginary line along the posterior surface of the cornea, and from this line 250 or 500 micrometer away, and there is perpendicularly the distance to the anterior iris surface. It is angle opening distance. Now trabecular ciliary process distance measured on a line extending from the corneal endothelium at 500 micrometer from scleral spur perpendicularly through the iris to the ciliary process. Here this is trabecular to ciliary process distance. Now iris thickness, it is measured in 3 level. Iris thickness on, that is ID on, measured at 500 micrometer from scleral spur, and ID2 measured at 2 millimeter from scleral spur, and ID3 it is the maximum thickness near pupillary margin. Now iris ciliary process distance, the distance measured from the posterior surface of the pigmented epithelium to the ciliary process 500 micrometer away from the scleral spur. This is iris ciliary process distance. Other quantitative measurements: corneal thickness, anterior chamber depth, posterior chamber depth, IOL thickness, ciliary body thickness, scleral thickness, and iris lens contact distance. Here, iris lens contact distance. Other quantitative measurements include ciliary body thickness. Here, from here to from here, this is body thickness. And anterior chamber depth, we can measure the anterior chamber depth from ultrasound by microscopy. Now, qualitative ultrasound by microscopy, it is important in case of glaucoma and other cases such as cornea tumors, trauma, sclera, intraocular lenses, and ocular adnexa. Now, clinical uses in glaucoma: examination of the anterior chamber angle, biometry of the anterior segment, determining the mechanism of primary glaucoma, determining the mechanism of secondary glaucoma, to determine occludability of the angle, congenital glaucoma, post-traumatic glaucoma, pseudophakic and lens-induced glaucoma, secondary glaucoma after retinal surgery, diagnosis of malignant glaucoma, evaluation of cysts and tumors causing angle closure, determining patency and effect of laser peripheral iridotomy, determining functional status of a filtering surgery such as after trabeculectomy or surgery. Open angle glaucoma, to measure the anterior chamber angle in degrees, assess the configuration of the peripheral iris, evaluate the iris insertion in relation to the trabecular measure, anterior insertion of the iris or anterior displaced ciliary body. In case of angle closure glaucoma, UBM shows the extent of angle closure, depth of the anterior posterior chamber, identifies pathological processes pushing the lens and iris forwards. In pupillary block angle closure glaucoma, most common angle closure glaucoma, aqueous made in posterior chamber unable to pass through pupil. Pressure gradient develops behind iris, pushes iris against trabecular measure, and here treatment is laser peripheral iridotomy. Here, pupillary block glaucoma, before laser peripheral iridotomy, the angle shows appositional closure owing to anterior bowing of the iris. This is appositional closure and anterior bowing of the iris. And after laser peripheral iridotomy, the angle is opened. And a flattening of the iris. Now, platy iris configuration. Anteriorly positioned ciliary process. This is anteriorly positioned ciliary process. Thicker and more anteriorly positioned iris. Normal and or slightly shallow central anterior chamber depth. Usually there is a minimal sense of the anterior chamber depth, but angle recess is typically very narrow.
Occludability of the angle. Perform darkroom provocative testing with the ultrasound biomicroscopy to identify at-risk population better than darkroom gonioscopy. Here in tightened room, there is slit-like opening in the angle, but in dark room, there is closure of the angle. Now, congenital glaucoma, we can see thin stretched out ciliary body, abnormal tissue at the iridocorneal angle. Here there is abnormal tissues, and abnormal insertion of the ciliary body. In case of pigment dispersion syndrome, the classical features are two. First, widely opened angle. The angle is widely opened, and posterior bowing of the peripheral iris, posterior bowing. Peripheral anterior synegia reveal the extent of iridocorneal adhesion, even if the cornea is hazy or opaque. Here, from here, there is peripheral anterior synegia. In case of malignant glaucoma, extremely shallow anterior chamber, occludable angle, occluded angle, and forward rotation of the ciliary body with or without fluid in the suprachoroidal space. Here, no fluid in the suprachoroidal space. Now, functional status of the filtering surgery. The sclerotomy aperture is patent or blocked internally. Peripheral iridotomy is patent or not. Filtering blade is flat, shallow, or deep. Now, in case of traumatic glaucoma, angle recession, a tear into the face of the ciliary body, iridodialysis, cyclodialysis, zonular rupture, and hemorrhagic cyst within the iris may be detected by ultrasound biomicroscopy, and these conditions may cause secondary angle closure glaucoma. Here the picture shows the angle recession. Interocular foreign bodies. Interocular foreign bodies are usually hyper-reflective and show up readily in ultrasound biomicroscopy, especially in the anterior chamber. Here there is a hyper-reflective foreign body in the anterior chamber angle, and here there is a foreign body in the ciliary body. Tumors, iris tumors, ciliary body tumors, anterior choroidal tumors. These tumors may cause secondary angle closure glaucoma. Here there is iris tumor, and it causes angle blockage. Effects of drugs. We can measure effects of drugs. UBM has been used to evaluate the effects of drug on anterior chamber angle, iris, and ciliary body. It has been found that angle opening is increased after pilocarpine installation in eyes with narrow angle, whereas angle opening is decreased in eyes with a wider or normal angle. Now, some other indication of ultrasound biomicroscopy. In case of cornea, we can identify graft-host junction. Here there is graft-host junction. Epithelial bully in edema. Corneal dystrophy we can identify. Lamellar graft, we can identify the two lamella. Stromal scarring we can identify, and adherent glaucoma. Now, interocular lenses. Helpful in analyzing interocular lens position and determining the source of the problem. Anterior chamber depth after surgery, margins of the optic can be easily imaged and descentation analyzed. Haptic location in relation to surrounding structures can be identified by ultrasound biomicroscopy. Now, about sclera, we can identify scleritis and episcleritis by ultrasound biomicroscopy. Here, this is a picture of scleritis and increased thickness of the sclera, and there is hyporeflective area. Now, conjunctival and adnexal disease. We can identify conjunctival melanoma, and we can do it in case of pterygium also. Here, this picture shows conjunctival melanoma. Now, limitation of ultrasound biomicroscopy. Ultrasound biomicroscopy cannot visualize structures deeper more than 5 mm from the surface. Ultrasound biomicroscopy cannot be performed in presence of an open corneal or scleral wound because this is a contact method. Risks of infection, spread, and corneal abrasion due to contact nature of the examination. Other limitations: image influenced by plane of section, distance to anterior chamber, orientation of the probe, room illumination, fixation, and accommodation reflex. So my take-home message is
ultrasound by microscopy has revolutionized the evaluation of the anterior segment of the eye, not limited to optically opaque tissues, useful as a patient education tool, especially when LPI is being recommended. Thank you all for patient sharing. Thank you, Dr. Jahid, for that presentation. Now I would like to request Dr. Moon for conducting the question and answer session. Munir, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, প্রশ্ন করো। Please, students, question to the presenter. The session is open for you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Farzana Sharmin Shimu, MS State resident. Thank you, presenter, for a very nice and elaborate presentation. I have a query. What are the difference between anterior segment OCT and UVM? Thank you, Dr. Shimu, for your nice question. It is also a question for us all. Basically, there are some difference in ultrasound by microscopy and anterior segment OCT. Ultrasound by microscopy is a contact technique, but anterior segment is OCT is non-contact technique. So in ultrasound by microscopy may be discomfortable, but the anterior segment OCT is comfortable. In ultrasound by microscopy, we use ultrasound energy, but in case of anterior segment OCT, we use near infrared energy. So in ultrasound by microscopy, there is ultrasound by microscopy, there is laser resolution, but in anterior segment OCT, there is higher axial resolution. The ultrasound by microscopy is basically inexpensive, but in anterior segment OCT is expensive. And meeting আছে 1 ঘন্টা পরে। more time required in ultrasound by microscopy, but less time required in anterior segment OCT. And more experience needed in ultrasound by microscopy, but in anterior segment OCT, less experience is adequate. And in ultrasound by microscopy, we can image the structure in case of opaque media such as corneal opacity, but in anterior segment OCT, we can direct through the opaque media. And light, indentation and accommodation may interfere the image quality of the ultrasound by microscopy, but in segment OCT, these artifacts does not hamper the image quality. And in ultrasound by microscopy, there is a smaller field and laser penetration. But in অনেক বলছো। স্যার রেজুলেশনের ব্যাপারটা যদি একটু বলতো স্যার। রেজুলেশন মানে যতটুকু স্যার বলছে সবই ঠিক স্যার। রেজুলেশন আমাদের যেমন ওসিটি রেজুলেশনটা মানে anterior segment OCT রেজুলেশনটা স্যার বেটার দেন UVM। anterior segment OCT ফ্রিকোয়েন্সি মানে রেজুলেশন ভালো, আর UVM এর রেজুলেশন কম। যে ক্লিনিক্যালি যদি আমরা বলি একটা কোয়ান্টিটেটিভ আর একটা কোয়ালিটেটিভ প্লাস কোয়ান্টিটেটিভ, সেই ক্ষেত্রে UVM কোয়ান্টিটেটিভ প্লাস কোয়ালিটেটিভ, কিন্তু anterior segment OCT হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ। আর আমরা যদি করি স্পেসিফিসিটি এবং সেনসিটিভিটি যদি দেখতে চাই, anterior segment OCT ইজ মোর বেটার। আর যদি আমরা প্রভোকেশন টেস্ট করতে চাই, anterior segment OCT is not acceptable, but UVM is more acceptable. Thank you. Assalamu alaikum. This is Dr. Rubel, MCBS Part 2 student. Thank you, Dr. Jahid, for your very informative presentation. My question is, by ultrasound by microscopic, what are the biometric measurement we can got or we can achieve? Thank you, Dr. Rubel, for your nice question. By ultrasound by microscopy, we can take some biometric measurement of the anterior segment. It includes corneal thickness, anterior chamber depth, posterior chamber depth, IOL thickness, iris thickness, ciliary body thickness. These are the common measurement we to
by ultrasound by microscopy. And here there is a special criteria. In case of lens thickness, we can measure the IOL thickness, but we cannot measure the normal crystalline lens thickness because there is less penetration of the ultrasound by microscopy up to 5 millimeter, and the posterior capsule is not visible here, so we cannot measure the normal crystalline lens thickness. Thank you. Thank you very much. আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই। আসসালামু আলাইকুম। যে লেন্স posterior capsule visibility in case of 25 megahertz UBM, we can easily visualize posterior lens capsule and lens thickness because its penetration capacity is up to 9 millimeter. So we can easily visible if there is any deficiency. In case of posterior polar cataract, is there any deficiency in the posterior capsule or not? Thank you. You are correct. Basically, we commonly use around or average 50 megahertz in ultrasound by microscopy, and within this frequency, the penetration is 5 millimeters, so we cannot detect the posterior lens part. But if we use less frequency, the penetration is better, but resolution is less. Here, It is the depends upon the transducer capacity. Usually UVM has more than 35 megahertz. So in the 35 megahertz, you cannot focus the posterior part of the lens. If it is 20 or less than 20, in this case penetration only you can see the posterior. Okay, next question. Question, please. Thank you, Doctor. I am Dr. Atik, MS Part 3 student. Thank you for nice presentation. My question is, role of UVM in evaluation of cyst and tumor that causing angle closure. Thank you, Dr. Atik, for your nice question. I have mentioned in my presentation that in case of cyst or tumor, we can do ultrasound by microscopy, and these structures usually occlude the anterior chamber angle, and here secondary glaucoma occurs. And in these cases, we can do ultrasound by microscopy to image the detail of the cyst or tumors, and we can see the internal character or internal reflectivity of this cyst and tumor, and we can determine the extent of this tumor, whether it is limited into the iris or it is extended to the ciliary body. And if there is ciliary body tumor, we can see the extension also, and we can plan surgery depending on the ultrasound by microscopy. And ultrasound by microscopy also important in case of follow-up, whether progression or regression occurring within the tumor or cyst. Thank you. Thank you. Yes. Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Anwarul Azim, FCPS core student. My question is the role of UVN in secondary glaucoma due to retinal surgery. Thank you, Doctor, for your nice question. After retinal surgery, there usually occurs secondary glaucoma. There are two types of retinal surgery. There is basically after silicon well related glaucoma, there is high reflectivity shadow in the angular structures, and there is anterior chamber alteration in case of silicon alteration. And after Bartlett surgery, there is anterior chamber basically becomes narrow, but central anterior chamber depth there is no obvious changes, and angle opening distance as there is narrowing of the angle, so angle opening distance also decrease, and tabular iris angle also decrease less than normal in these cases. Thank you. Any more question from student side? What is scleral spar and what's the significance of it while doing UBM? Thank
you, Dr. Hasanuddin, for your nice question. Basically, scleral spur, it is an important landmark in case of ultrasound by microscopy in glaucoma. Scleral spur is the most anterior projection of the sclera, and the site of attachment of the longitudinal fibers of the ciliary body. And UVM, the scleral spur can be identified in a region in the junction between the transparent sclera and opaque transparent cornea and opaque sclera. Between these two structures, there is scleral spur. It is visible, and the importance is in ultrasound by microscopy, the scleral spur is the constant landmark from where we can measure all the distances, and maximum distances are measured from the scleral spur. Thank you. ডক্টর পলাশ সময় আছে কি? স্যার কোশ্চেন করতে পারেন স্যার এখন আর মাত্র 15 মিনিট সময় আছে তো স্যার, তারপর ফ্যাকাল্টিকে দিতে হবে। আমার মনে হয় স্যার আপনি কোশ্চেন করতে পারেন। আচ্ছা তাহলে বলো ডক্টর আতিক, Yes, sir. তুমি বলো হাউ দি ট্রান্সডিউসার অফ ইউভিএম অ্যাক্ট, হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল? ইউভিএম এর ট্রান্সডিউসার কিভাবে কাজ করে, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস থেকে কিভাবে করবে? In case of ultrasonic biomicroscopy, here transducer is introduced into a eye cap that is plastic or silicone. Here we use methyl cellulose, normal saline or distilled water. তোমাকে প্রিন্সিপালটা জিজ্ঞেস করছে, ওটা প্রসিডিউর বলেন। প্রিন্সিপাল স্যার এখানে আল্ট্রাসাউন্ড ওয়েভ এখানে স্যার ইউজ করা হচ্ছে স্যার। হাসানুজ্জামান বলো। Sir, ultrasound transducer has piezoelectric crystal, which convert mechanical, which creates sound wave, and it has a receiver which to receive and amplify the sound wave and present it to a screen. বেসিক কম্পোনেন্ট হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল থাকে, যেটা ইলেকট্রিক্যাল The ভাইব্রেশনের মাধ্যমে আল্ট্রাসাউন্ড ক্রিয়েট। আচ্ছা নেক্সট ডক্টর শিমু বলো। শিমু ফারজানা শারমিন শিমু। আসসালাম স্যার। জি স্যার। Why transducer is immersed in the immersion technique? Why saline or methyl cellulose is needed during the procedure? স্যার Why does that in the opening? স্যার এটা আমি ঠিক ক্লিয়ার না, আমি যতটুকু বুঝছি যে এটা যে ভাইব্রেশন হবে সেই ভাইব্রেশনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট যদি আমি কোনো কিছুতে ইমার্শন করে না দিই তাহলে হচ্ছে স্যার ওয়েভটা হচ্ছে মানে এটা স্যার অকুলার স্ট্রাকচারকে ইয়ে করবে স্যার। জি আসসালামু আলাইকুম স্যার। Immersion technique essential. Sir, here immersion technique is essential due to prevent the first of all the mechanical injury to the structure of the ocular structure, and secondly the to produce the high. This is a very high frequency wave form here, and to for the proper depth penetration of the wave form, this immersion is required. আচ্ছা দেখে যেটা আমি বলে দিই, এটা অ্যাকচুয়ালি মেইন জিনিস হচ্ছে সাউন্ড অ্যাটেনশন। তুমি যদি এয়ারের ভিতরে প্রুভ রাখো, সেখান থেকে যদি পেশেন্টের চোখে এটা মনে করে ডিস্টেন্স থেকে, সেখানে এয়ারে অ্যাটেনশন হয়ে যাবে আল্ট্রাসাউন্ড। এই অ্যাটেনশন যাতে না হয় এয়ারে, তার জন্য এই আচ্ছা নেক্সট হোসনেয়ারা দেখা যাচ্ছে। হোসনেয়ারা কি ডাক্তার বলো।
জি স্যার। তুমি বলো যে একটা 50 মেগাহার্টজ এর ট্রান্সডিউসার যদি হয় তার রেজোলিউশন কি হবে? অ্যাকচুয়াল রেজোলিউশন, লেটার রেজোলিউশন এবং পেনিট্রেশন, তিনটা জিনিস করতে হবে। ধরো 50 মেগাহার্টজ ট্রান্সডিউসার তো অনেক করতে পারে 35 থেকে আপ টু আর অ্যাক্সিয়াল রেজোলিউশন হবে 25 মেগাহার্টজ। 25 একই ইউনিট কি মাইক্রোমিটার, তারপরে মেগাহার্টজ। মেগাহার্টজ তো সাউন্ডের রেজোলিউশন কত? রেজোলিউশন মাইক্রোমিটার। আর ল্যাটারাল 50 লেটার 50 ওকে। হ্যাঁ পেনিট্রেশন মাইক্রোমিটার। পেনিট্রেশন 5 5 মিলিমিটার। মিলিমিটার। ওকে হ্যাঁ ঠিক গুড। এটা হচ্ছে যদি 50 অ্যাকর্ডিং টু আসলে মেগাহার্টজ এর উপর নির্ভর করবে রেজোলিউশনের ক্যারেক্টার। যদি 50 মেগাহার্টজ আমরা স্ট্যান্ডার্ড করি তাহলে অ্যাকচুয়াল রেজোলিউশন হবে 25 মাইক্রোমিটার, লেটারাল 50 এবং পেনিট্রেশন হবে 5, যেটা একটু আগে ওই যে লেন্সের কোশ্চেন কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আচ্ছা ফয়জুল্লাহ বলো। ফারজা ফাইজুল দিও। হ্যাঁ আরে তোমার শব্দ হচ্ছে তুমি জান্নাতুল নাইম বলো। জান্নাতুল নাইম কি চেহারা দেখা যায় কথা নাই। মহিজুদ্দিন ডক্টর খোলা সেটা কি আছে না শুধু চেহারা দেখা? মহিজুদ্দিন স্যার আমাদের স্টুডেন্ট না স্যার, উনি বাইরে আছে। ভাই এই ফারজা জান্নাতুল নাইম কি আমাদের না? জান্নাতুল নাইম আমাদের স্যার, এই যে স্টুডেন্ট জান্নাতুল নাইম। তুমি কথা বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তুমি বলো ইউভিএম এর নরমাল স্ট্রাকচার দেখা যায়। What are the structure visible? What are the normal structure visible by UVM? ধরে নাও 35 মেগাহার্টজ এর কোনো ট্রান্সডিউসার দিয়ে তুমি ইমেজিং করছো, সেক্ষেত্রে অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্টে কোন স্ট্রাকচার দেখা যায়? কোন স্ট্রাকচার বা কোন এরিয়া? তুমি কিসে আছো? কোন কোর্সে? স্যার এমএস ফেজে। হয়তো বলো তাহলে তোমার জন্য ডিগ্রি গাইড তো বলেছে কি কি স্ট্রাকচার বলো দেখা যায়। কি কি স্ট্রাকচার বা কি কি এরিয়া? স্যার রেটিনা। রেটিনা দেখা যাবে না ইউভিএম এ ফেজে। 5 মিলিমিটার পেনিট্রেশনে গেলে কি কি স্ট্রাকচার দেখা যায়? 5 মিলিমিটার স্যার ভিট্রিয়াস দেখা যাবে স্যার। আর তার মানে তুমি কোনো ফটো লাগাই করো ইউভিএম আজকে আছে, তুমি একটু কিছু পড়ে আসবে। বলা তো স্টুডেন্ট কে আমি দেখি না নাম বলো। এফসিপিএস কারা পরীক্ষা দেবে এরকম বলো। মুশফিকা নাজিন স্যার এমএস স্টুডেন্ট মুশফিকা। হ্যাঁ মুশফিকা বলো। স্যার স্যার ইউভিএম স্যার অ্যান্টারলি। হ্যাঁ তোমার অন্য প্রশ্ন করি তুমি বলো যে ইউভিএম করে প্লেটু আইরিস। হ্যাঁ প্লেটু আইরিস সাউন্ড হয় প্লেটু আইরিস সিনড্রোম, প্লেটু আইরিস কনফিগারেশন। এটা কিভাবে তুমি প্রাইমারি এক্সপোজার থেকে ডিফাইন করবে বাই by seeing the double hump pattern of the iris in the UVM. এটা আমি বুঝলাম থিওরিটিক্যালি তুমি আমার বোঝাও এখানে কি জিনিস দেখে কি নোটেশন দেখে সেপারেট করবা যে এটা
প্লেটো আইরিশ এটা প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল করবে। in case of plateau iris there will be anteriorly placed of the iris থাকবে স্যার এখানে আর সিলিয়ারি রোটেশন হয়ে থাকে হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে, এটাতে তাহলে কি হবে? সিলিয়ারি রোটেশন সিলিয়ারি বডি, ঠিক আছে, সিলিয়ারি বডি অ্যান্টেরিয়র রোটেশনের জন্য সিলিয়ারি প্রসেসগুলি অ্যান্টেরিয়রলি প্লেস হবে। অ্যান্টেরিয়রলি সিলিয়ারি প্রসেসগুলি রুট অফ দ্য আইরিশকে পুশ করবে সামনের দিকে, সেটা সামনে এসে তোমার ট্রাবিকুলার ম্যাটারকে ট্রাবিকুলার যে রেসেস সেটা কমে যাবে এবং দেখা যাবে যে কন্টাক্ট চলে আসবে। কিন্তু প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার লেভেলে দেখা যাবে কি বিপুল যখন ডাইরেক্ট হবে তখন এটা কাউন্টিং হবে সরাসরি, কিন্তু এখানে কোনো রোটেশন থাকবে না। তার মানে ইভিএম এর মাধ্যমে আমরা যেটাকে ইজিলি সেপারেট করতে পারবো। আরেকজন তো পরীক্ষার্থী কি আছে, স্পেস দিক কি আছে পরীক্ষা দেবে? স্যার ফ্যাকাল্টিটা কি স্যার? ডক্টর আনোয়ারুল আজিম, এটা লাস্ট প্রশ্ন। আনোয়ারুল আজিম বলো। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি বলো যে মিসডিরেকশন সিনড্রোম ইভিএম দিয়ে কিভাবে সেপারেট? জি স্যার, সরি স্যার। অ্যাকুয়াস মিসডিরেকশন ম্যালিগন্যান্ট গ্লুকোমা, জি স্যার। ইউভিএম এ কিভাবে ক্লু পাওয়া যায় এটা ম্যালিগন্যান্ট? স্যার ইউবিএম এ স্যার আমরা এটা দেখতে পারবো যে আইরিডো কর্নিয়াল অ্যাঙ্গেলটা স্যার মোর মানে অনেক বেশি স্যার, মানে কর্নিয়ার সাথে স্যার আইরিশের অ্যাডিশনটা স্যার ইউবিএম এ আমরা বুঝতে পারবো স্যার। ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এটা মেনলি যেটা হচ্ছে কি, যেটা দেখা যাবে যে ডায়াফ্রাম সামনে চলে এসছে, রোটেশন সিলিয়ারি বডি রোটেশন এবং সিলিয়ারি প্রসেসগুলি এখানে দিকে নিই এবং এন্টিরিয়র চেম্বারের যে ডেপথ ইকুয়ালি সেন্ট্রাল এবং পেরিফেরালি দুটো ইকুয়ালি ভেরি ন্যারো, ভেরি ন্যারো। সিলিয়ারি রিংটাকে ন্যারো সিলিয়ারি রিং ন্যারো। ওকে মুনির। Now the faculty time, starting from the glaucoma faculty, fellow কে আছেন? স্যার সালাম, ওয়ালাইকুম সালাম। সুমন বলছি স্যার। হ্যাঁ সুমন বলেন। স্যার ইউভিএম actually is high technological investigation to detect the especially entero-segment structure of the eye, and we use UVM in our glaucoma department, UVM and entero-segment OCT. Especially, I think all topics have been discussed in today's morning session. But in case of UVM, a patient position is superposition, and entero-segment, in case of entero-segment patient position is upright position. Other things are discussed, and we usually when we use UVM, especially in glaucoma cases, before surgery and after surgery. If the patient IOP is raised after glaucoma surgery, we can detect especially malignant glaucoma and after trabeculectomy. Malignant glaucoma ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে প্রেসার অপারেশনের পর প্রেসার স্পাইক করতেছে কেন, এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো আমরা হয়তো স্লিট ল্যাম্পে কিন্তু দেখতে পারি, কিন্তু যদি আমরা ইউভিএমটা করি তাহলে আমরা অ্যাসোসিয়েটেড প্যাথোলজি যেগুলো আলাপ আলোচনা হয়েছে এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ম্যালিগন্যান্ট গ্লুকোমা কিনা। সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকর্ডিং টু ম্যালিগন্যান্ট গ্লুকোমার ট্রিটমেন্টে যেতে পারি। অথবা আমরা আরেকটা জিনিস যেটা হলো পোস্ট ট্রাবেকুলেক্টমিতে লেপটা ফিল্টারেশন হইতেছে কিনা, ফাংশনিং কিনা অথবা ফেল কিনা, এগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারি। আর প্ল্যাটো আইরিস সিনড্রোম যেটা স্যার বললো, যে প্ল্যাটো আইরিস সিনড্রোমটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু ডিটেক্ট the angle structure by the UVM. And UVM এর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে less than 5 মিলিমিটার এটা পেনিট্রেশন করতে পারে শুধু। সেই কারণে ক্যাপসুল এর আগ পর্যন্ত যত স্ট্রাকচার আছে আমরা থ্যাংক ইউ অল।
থ্যাংক ইউ। ডক্টর সমর স্যার আছেন স্যার? Thank you, presenter. All the things are described in presentation, and one point missed by Jahid, but it's completed by Shumon because of position. One main thing, there are many differences, but if you don't, if you write position about the patient for the diagnosis with the UPM or the anterior segment OCT, then you can do it. It's one is sitting position, one is lying position. That's one thing. And UPM has the opportunity that you can do it in opaque media, and you can go behind the iris also. So many things can be diagnosed with anterior segment OCT, but not behind the iris. One thing. In filtering surgery, after doing the filtering surgery, we do both the investigation, but just after in surgery, we can't do the UPM because of contamination. We have to think this side, if there is pressure rise or if there is take time at least. It needs operator skills. Without operator skillness, UVM is not useful. Segment OCT is the human skill. That's all. Thank you. Thank you. Another thing I am adding, all the structure are distorted. In case of plateau iris syndrome, the researchers also showed that the UVM can be indented in case of plateau iris confidence. স্যার পঙ্কজ স্যার স্যার এক মিনিট কথা বলি স্যার। হ্যাঁ বলেন বলেন। UVM say all are discussed before performing the UVM. Patient instruction or patient counseling is also important because it is a contact method and patient needs to find position and need eye cap or hollow coupling fluid, and patient discomfort or irritation sometimes too. So patient instruction or counseling also important before performing the UVM. Okay, so kept in. ওকে, ডক্টর রিরা ম্যাডাম আছেন? ইসরাত জাহান আছেন? আচ্ছা স্যার পঙ্কজ স্যার, দীপক স্যার। হ্যাঁ আমি হ্যালো স্যার স্যার বলেন স্যার। মনির স্যার বলেন স্যার। আচ্ছা দীপক বাবু বলুক, অসুবিধা নেই, দীপক বাবু বলুক, গান করে। না না সময় তো শেষ। আমি যেটা বলছি যে ইউবিএম তো একটা বিরাট মানে ইম্পর্টেন্ট টুল। ইদানিং অনেক স্টাডিতে বেরোয় আসছে যে এটা ইটিওলজি এবং আমরা যে সাবটাইপ গুলো, যেটা মনির ভাই প্রশ্ন করতেছিলেন বারে বারে, যে এই আইরিডোকোনিয়াল ডিজেনেসিস অথবা প্লেটো আইরিসে কিরকম দেখা, কনজেনিটাল গ্লুকোমা কিরকম দেখা যাবে। এখন আমাদের স্টুডেন্টরা সেটা কি প্র্যাকটিস করে কিনা সেটা হলো ব্যাপার। আমার কথাটা সেই জায়গাতে যে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল টু ফাইন্ড আউট দ্য ইটিওলজি এবং ডিফারেন্ট সাবটাইপস অফ গ্লুকোমা। Some even more role in glaucoma diagnosis from OCT, মানে anterior segment OCT। সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা কি, আর মানে আমাদের স্টুডেন্টরা কি এখনো, যেমন আমি একটা কথার কথা বলতেছি যে আমরা যদি corneal thickness দেখতে চাই, then maybe we need to do another মানে diagnostic test। আমরা ওই করলাম, আইওপি মাপলাম, তারপরে আমরা ফিল করলাম, আবার সিসিটি করলাম। ইউভিএম এ হয়তো মানে একই অবস্থায় আমরা অ্যাঙ্গেলও দেখতে পাচ্ছি, আমরা হয়তো কোর্নিয়াল থিকনেসও দেখতে পাচ্ছি। তো আমাদের ইউভিএম কি প্র্যাকটিস করা হচ্ছে কিনা সেই জিনিসটা আমি জানতে চাই। আর যদি এনআইওতে রেগুলার প্র্যাকটিস না করা হয়, there are many centers where there is UVM
দ্য ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট, আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যাইতাম, যেমন বঙ্গবন্ধুতে যাইতাম বা বিভিন্ন জায়গাতে যেয়ে আমরা দেখে আসতাম। ইউবিএম কিন্তু অনেক জায়গাতে আছে, সেখানে যে তারা দেখে এই জিনিসটা কিন্তু তারা একোয়ার করতে পারে, বিকজ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টুল নাওয়াডেজ টু ডায়াগনোস etiology and some type of glaucoma. Thank you. এটা প্রফেসর দীপক, আমি সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আমাদের ইউপিএম কিনে আমাদের ট্রান্সডিউসার এর কিছু প্রবলেম ছিল প্রথম দিকে, ওটা প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। এবং ইদানিং আমাদের দুজন স্টুডেন্ট জাহিদ আজকে তো এখন ইউপিএম So, এটা তো একটা মানে মনির ভাই যে ইনফরমেশনটা দিয়েছে আজকে, আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় ইনফরমেশন এটাই যে স্টুডেন্টরা এটলিস্ট ইউবিএমটা দেখবে এবং কিভাবে করা হয়, এবং যে বায়োমেট্রিক যে মানে এনজিওসেগমেন্টের যে বায়োমেট্রিক স্ট্রাকচার গুলো আছে, হাউ টু ইভালুয়েট এন্ড হাউ টু সি প্র্যাকটিক্যালি দে শুড লার্ন ইট ফ্রম এনআইও। আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড় মেসেজ হওয়া উচিত আজকে। হ্যাঁ, আজকে এই জন্য এটা মর্নিং সেশনে রাখা। মিটিং আছে বলছে, 9টার সময় মিটিং আছে, শেষ করে দিতে বলছে। পঙ্কজ স্যার একটু বলেন, স্যার পঙ্কজ স্যার একটু বলেন। I think everything was discussed. It is a very nice treatment. This disadvantage is that patient need to supine position and the perfection, especially the anterior chamber depth, anterior chamber angle measurement. It depends on the expertness of the technician as well as the patient cooperation, because normally superior position widening the anterior chamber, these things has to keep in mind. Superior position, supine position, widening the anterior chamber, and the nice results depends on the expertisement of the technician. Thanks a lot. স্যার আছেন কর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট স্যার? আরো ছোট হলে হবে স্যার সাইফুল্লাহ স্যার, স্যার এটা নিবে। আচ্ছা, তাহলে ওটা আমার পরে নিয়ে আমি শেষ করে দেই নাকি? জি স্যার। Thank you everybody. Actually today presentation was very nice. I think most of the relevant thing already discussed. Anterior segment imaging, there will be different instruments, UVM, anterior segment OCT, Pentacam, but every instrument has advantages and disadvantages. In UVM, disadvantage is it is a immersion technique, patient contact, patient cooperation is needed. But advantage is it can penetrate up to 5 millimeters, so we can well visualize the pathology which is arising from the iris of the iris and from the ciliary body. But the optical device, that is the anti-segment OCT or Pentacam, they cannot well visualize the iris structure or growth or anything coming from the ciliary body. So the plateau iris, pseudo plateau iris disorders, we cannot well visualize by anti-segment OCT or Pentacam. We can visualize by UVM. UVM, and by UVM, what Professor defined etiology, particularly the plateau iris, pigment dispersion syndrome, malignant glaucoma. These things we can easily identify and well visualize. I think most of the relevant things already discussed. Thank you, presenter, moderator, and thank you, everyone. Sir, thank you, sir. থ্যাংক ইউ জাহিদ, অনেক কষ্ট করেছো, সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আগামী শনিবারের প্রেজেন্টেশন ইভ্যালুয়েশন অফ কন্ডাক্ট বাই ইনডাইরেক্ট অবজারভেশন, প্রেজেন্টার ডক্টর লোপা চৌধুরী, চেয়ারম্যান থাকবেন প্রফেসর দীপক কুমার নাথ স্যার এবং মডারেটর হিসেবে থাকবেন ডক্টর সুজিত কুমার সরকার স্যার। আজকে বেলা 1টার সময় স্যার একটি ক্লাস আছে, অথচ মোহাম্মদ গোলাম রসুল স্যারের, উনি ক্যাপোডিনামিক্সের ক্লাস নেন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মিটিং এন্ড করে স্যার।